Niaje wasee, naitwa Victor Gatobu. Sasa niko Nairobi mazee. Leo niko na trip nyingine noma sana. Tunatoka Nairobi tunaenda Mombasa. Ask me that question on Monday. Place na kafiti. Hey. Itaka naenda Mombasa na ndege bana, na naenda na SGR. So kutoka West hadi JKI itakuwa like ni hata hapo imetumia pesa. Imetumia itakuwa like 300 07 Kenya SGR backspace. Hiyo backspace hiyo. Karibuni first class. Steve. Yaje. Sasa ndani poa. Nipea huyu nini? Ananiangalia jimu. Ukijana ni maziwa tu anakunywa. Ni maziwa tu. The most important guy ako hapa. Karibu Buda. Nice. Buda. Ingia first class. Ingieni first class bana. Come through. Mwalimu wa English hapa ni wapi? Yeah? Yeah, first class. Hey, first class. Hey. So hapa ni first class waiting lodge SGR. Na hapo hivyo niko na mbogi yangu. We, unaona kama nani atalewa wa kwanza kwa hii trip? Hapa hivi niko na Steve, nadai kumuuliza swali fulani. Steve, unaona nani atalewa wa kwanza kwa hii trip? Bundi. Sawa. Unasema bundi? Sawa, tutajua. Sawa. So unaona nani atalewa wa kwanza kwa hii trip? Steve. Sawa. Kwa hii trip unaona nani atakunywa pombe wa kwanza? Sawa. So Steve 3 votes. Sawa. Bundi, unaona kwa hii trip nani atalewa wa kwanza? Nani atakunywa pombe wa kwanza? Si hakuna drugs. Hakuna drugs. So hakuna msee anafaa kunywa. So tukipata msee anakunywa tunafanya tunamdai dhao. So unaona nani atalewa kwa hii trip wa kwanza? Si unajua Steve. Sawa. Buda, anytime now tutakuwa kwa train. Anytime. Sawa. Na wasee ni wengi. Mazee. So first class wanakaa nyuma. Ikikuja walikuwa mbele. So hii machine iko na air brakes. Top speed ni 120. Seat 32. Karibu, unasikiaje? Fit. So it's currently 9:57.
tuko kwa SGR. So hii ni sickness bag, just in case mse atake kupuke. Na hapo niko na warembo hapa hivi. So we are getting ready to go to Mombasa. So ndo na edit video hapa kwa train. So it's around 10:02 and finally we are moving. Let's go to Mombasa. Inaonekana kuna wasali kama wamejipanga, wamekata maji mbaya. Currently tuko 90 kilometers per hour. So hizi ndo vitu ziko kwa shop, kwa restaurant. No. I'm good. I don't know my capabilities. Let me put that. Watu wana snack hapa. Yo. Ndo choo ya train. Iko fiti tu. Simple. Hapa hivi kuna kasink. Kuna maji. Yo. Steve, karibu pwani baba, shuka. Kwaheri baba. So it's currently 4 a.m. in the morning and we have arrived at the Mombasa terminus.